Moment. Okay, so probably you heard that the class is being recorded. Right, so David Crystal starts with this headline from the Globe and Mail, and he says that this is a naive perspective of the spread of English. And why do you think he puts it? He gives us this idea that this is a naive view, that English rules. First of all, let's talk about ambiguity. What does the verb to rule mean? It means to basically have. I não sei falar isso em inglês, desculpa. No, you can speak Portuguese, it's no problem. Ok. Então, to rule significa ter a liderança e basicamente ser o líder em alguma atividade. Anything else? I mean, the ambiguities behind this English rules. It's to lead, okay. One of the meanings. There are others, aren't there? When I say some rock band rules, kind of as a slang, what does to rule mean? It means that it's very good. It's like that you like it a lot. Yeah, and this is the ambiguity that is behind this headline, that English has a leading role, but it's also cool. It's interesting. It's fascinating. It's seductive, I would say is the word. So we have two powers over there. Two complementary powers, I'd say. The power of the market, the leadership, and the power of seduction. And the expansion of a language is all about power, as you are all, including me, bald of knowing. Okay, well, the expression to be bald of knowing does not exist in English. Okay, I'm just translating it in the foot of the letter, which does not exist in English as well. I like to do that. Who was my student knows that. Vivi knows that. Vivi is familiar with Tosca English. Well, English is then associated with the notions of globalization, progress, identities, the shortening of distances that have been intensified with the advent of the internet. And we are talking about a headline from 1997. And in 1997, the internet was kind of embryonic. So there was a kind of an excitement about the role of English in the world. And then the newspaper says that from Bengal to Belize, Las Vegas to Lahore, the language of the Sceptred Isle is rapidly becoming the first global lingua franca. Is it? If so, if this is true, what are the implications of this fact for English and for the other languages? I'd like to hear my students about that. What do you think are the implications of having a global lingua franca? Whatever it is, not necessarily English, whatever it is, whatever this language is, what are the implications of having a global lingua franca? I mean, for the language itself and for the other languages. Uma acaba se tornando superior do que a outra, né, professora? Professor, no caso a língua inglesa, né, que seria a língua franca, ela se torna superior às outras. Eu acho que isso acaba levando a nação que fala essa língua junto, certo? Or vice versa, yeah? Deixa eu perguntar para você, por que uma acaba se tornando superior à outra? Você pode jogar mais luz nessa sua consideração, desenvolver? Intuitivamente, não precisa se preocupar com rigor agora. Eu entendo pelo fato de que se uma língua se torna mais falada, as pessoas tendem a estudar mais aquela outra língua do que as outras,
sabe? Tipo, por exemplo, estudar mais o inglês do que estudar, sei lá, o italiano, que só é falado na Itália. Eu penso dessa forma. Uhum. Alguém gostaria de complementar? Eu acho que também, quando a gente fala que é global, a gente está dizendo que ela tem notoriedade. E, ou seja, que a cultura do país a qual essa língua pertence, ou dos países, né? Já que inglês pertence a vários países, essa cultura ela vai estar em notoriedade. E esse país, no caso principal que a gente fala quando a gente pensa em inglês, né? É dos Uhum. Estados Unidos. Então, esse país está em notoriedade na economia mundial atual. Então, por isso, ele vai influenciar como as pessoas comunicam, ele vai influenciar o que a gente escolhe para ser a nossa língua franca. Wow, you linked together language, the notion of language, the notion of culture, and the notions of identity. Congratulations. that's the point of this subject here. Well, that's true. So when we talk about English, you said we normally think of the United States. Was it always like that? No, I Ou think não, it's not at all. Not at all. I think How was it, it? How was it they before? think more in England than United States in the past. In the past, what kind of past? When you say in the past, when? I mean, which century or which decade? When has American English become a synonym of English? And up to when was British English a synonym to English? That so that didn't even need to make a distinction, American or British English. There was English. When was that? And what does it mean to be British? Oh, I'm back. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I think I had a kind of connection lost. I'll present the screen again. So where did we stop? When English become more known by United States than England, I think. Yeah, yeah. What historical factor favored? I won't say condition because I would be running the risk of historical determinism. But when did historical factors, or what kind of historical factors, condition the rise of American English and the decline of British English? Because before, maybe our grandparents or grand grandparents didn't even say, "Do you speak American or British?" Speak English. English was associated with England, with Britain. I What think were science. uh, I think science. First World War. First World War, yeah, intensified with the second, and well, before English, for those who watched the documentary, was there a lingua franca, global lingua franca? Before English? French. Well, when the United Nations Latin? were found, when the United Nations were founded, French was the official language. You see? And before French, did we have a global lingua franca? We didn't even have this idea of global.
because some people thought and still think that the earth is flat. But yes, somebody say, Vanessa is saying Latin. Yes. What does it tell you about language and power? We had That it Latin. shifts, just like power dynamics. Power is dynamic. As power shifts, linguistic power shifts. And then we had Latin, we had French, because France became the center of um, humanized ideas. I'm talking about the Enlightenment. Then English with the Industrial Revolutions, and after World War, especially after World War II, American English with the rise of the United States as an economic powerful nation. So there is a kind of transparency. And when I mean transparency, I mean it sounds obvious, or there is an intention, or maybe not an intention, but a belief that it's obvious that English has this global aspect as as a language. Is it really obvious? Is it really guaranteed that, can we take it for granted that English is a global language? I wouldn't say so. Philipson, no, sorry, not Philipson. Crystal says that whenever you travel, in page 2, let me go to page 2 just to make sure it's Crystal or it's a quotation. Just a moment. Yeah, it's Crystal. Crystal says that whenever you travel, you see English signs and advertisements. Whenever you enter a hotel or restaurant in a foreign city, they will understand English and there will be an English menu. Is this true? I think Can yes, can but we take it for granted? Yeah, yes. Who's speaking? Sorry. Ana Maria, Anna, yes. I think um, even the text says that you shouldn't take it for granted because Mm-hmm. especially Americans, they don't want to learn other languages and they expect you to understand English. Mm-hmm. But I mean, you should, but you can. It's very widely spread. It doesn't mean that it is certain that you will have people who speak English everywhere you go, but it's very common. So, Yeah, yeah, but very common does not mean uh, universal. You oh no, see, yes, yes, yeah, you see the problem. surely. So when we say English is a global language, what is the consequence? What is the consequence of the word global for those who don't speak it? Who don't speak it is, I mean, out of the globe or aren't counted for the globe. Is an You know? alien. Yeah. who, who does not speak English is outside the planet. Is an alien. So taking it for granted as a global language implies that those who do not speak English are outside the game. And is it somehow true? Eu posso falar em português? Of course. Eu, acho- eu acho que a ideia de global tá mais relacionada às pessoas que detêm o poder, né? Porque as Mm, pessoas que não detêm não sabem falar, muitas vezes, né? Não sabem falar inglês. E aí, tipo, não consegue, não sei, ter uma vantagem com isso, sabe? Globalmente falando. mm-hmm, mm-hmm. Yeah, this looks like much more kind of marketing of the language, a kind of desire that the language is like that the language becomes like that, than a reality. English
is not already consolidated as a global lingua franca, although we have clues that point for in that direction. But we also have Mandarin in the competition now. And by the times that Crystal wrote this book, Mandarin was not so in evidence, but nowadays it is. But I mean, even the Chinese prefer to learn English because English is already established. We have networks of English teaching institutions all over the world, and the Chinese took advantage of the situation. They learned English. They are very involved with learning English so that they can make their business. They can sell us nowadays vaccines, but cell phones like my Xiaomi and so on. Okay, so uh, it's also a decision on part of the nation who's powerful if they want or not to impose their language or to promote. Impose is not the word, but to promote their language. There is a good amount of Chinese promotion, but it has not yet surpassed English. But I'd like to call your attention for the ambiguities or for the hidden signifiers behind this adjective global. Because when I say English is a global language, who does not speak it is not global, does not belong. And Zygmunt Bauman, have you heard about the sociologist Zygmunt Bauman? Já ouviram falar do Bauman? Sim. O velhinho dos líquidos? Bauman has a book called, in Portuguese, it's Cegueira Moral. It's a dialogue with Leonidas Donskis, and he says that in modern capitalism, or not modern, because when we mean modern, we go to the 80s, but postmodern or liquid capitalism has two big groups, those from the inside and those from the outside. I mean, the included ones and the excluded ones. And those who are in the outside do not even belong. And it's like that. I mean, speaking English is like that. I don't know if sometimes I feel pressed to have, for example, a TikTok. People ask me, why don't you have a TikTok? You see, some social networks have this kind of coercion power, and people take for granted that we are there. And if we are not in the network, we do not even exist. Facebook used to be like that. Before Facebook, Orkut, it's a movement that we can observe with a lot of recurrence on the internet. What I call efeito manada. Vai vai todo mundo. Né? A moda agora é o TikTok, já foi o Instagram. Assim, como que você não tá lá? Né? Ah, não vai ter dancinha. Pode ter, talvez, um solo de guitarra, tá? No dia que eu criar, mas eu acho difícil, eu tô fugindo de rede social. So, why then is English still on the news? If English is global, let's think of seduction. When you make up or when you dress up to meet a boy or a girl, what are you doing? You are trying to display your best characteristics, your best image. It's kind of marketing. If English is already a global lingua franca, is it necessary to be saying that all the time? And this is what Crystal will question. Isn't it already consolidated? So why do I have to mention that? Maybe because it is not a global lingua franca, but it aims to be. And there is, behind language spread, language success, there is something called language promotion policies. And English is not immune to language promotion policies. Even Portuguese is not immune to that. We have some kind of language promotion policy. It's not comparable to what happens to English, but Brazilian Portuguese nowadays is the most spoken variety of Portuguese and the most taught one for foreigners, because Brazil is a touristic, has a touristic potential. So
Crystal says that the headline is not stating the obvious. For what does it mean exactly? It is saying that everyone in the world speaks English. I don't think so. Okay. This is certainly not true, he says, as we shall see. It is saying then that every country in the world recognizes English as an official language. This is not true either. So, what does it mean to say that a language is a global language? Why is English the language which is usually cited in this connection? How did the situation arise? What could and what and could it change? These are all questions that Crystal will try to answer along the book. Or is it the case that once a language becomes a global language, it's there forever? Let's think about these questions. Once a language becomes a global language, it is there forever. Is it true? No, it's gonna be replaced with another language that became Yeah, we have another discussed. country, another country. Mhm. Mhm. We have discussed this about Latin. Yeah. Would you say Latin still has a lot of prestige? Is Latin still a prestige language? Well, kind of, because I still studied academy. Yeah, it's a language of tradition. It's a language of prestige, especially in the academy, in the clerical uh, processes in the church, but not as it used to be anymore. There was the decline of Latin. Then we had the rise of modern European languages, and those languages that were successful in spreading, uh, not by a coincidence, are those of languages of those nations that were successful in trade and navigations. So there's a lot to do between language spread and economic success. Okay, let's go question by question. Uh, he says that is it saying that everyone in the world speaks English? We have discussed, and we know if we go outside and walk on the street and try to speak English in São Luís, which is a touristic city, or even French, since we claim a French tradition, you will see that most of our population is bilingual. Am I right? Are we bilingual I or think not monolingual? everyone. Not the majority. Just an elite is bilingual. So be glad you are part of an elite. I know it hurts to listen that, but you and me, we are part of an elite who can speak another language. In Brazil, this is the reality. So being global does not mean being for everyone, unfortunately. Okay, and Crystal will show us that. So every country in the world, he says, recognizes English as an official language. Is it true? Well, first of all, you have to know what an official language is. An official language is a language that is part of the routine of a certain nation. I mean, it's normally used in official documents like the parliament or uh, the media. Is English an official language in all the countries? No, I don't think that's No, not not. even the majority. Yeah, yeah. That's the point, because there was competition, for example, with Spanish, yeah, and with French, but in number of countries with Spanish. So the other question is, what is it then to be global? What does it mean? And why is English associated with this? Well, the answer may be in the economy, okay, but also in other kind of powers. English is in a process of consolidation as a lingua franca, I'd say. It is not finished as a lingua franca.
The process is not concluded, but it's really advanced. And we have political, economic, cultural, and identity matters that are in the agenda of this process. So the spread of a language is a political issue, is an economic issue, is a cultural and an identitarian issue. And it's now part of the fashion to talk about identities. For example, Black Lives Matter movement is an identitarian movement, feminism, or um, the gay movement, the lesbian movement. What else? So we are leaving behind the traditional Marxist notion of social class and sticking to another notion of social fragmentation, which is the identity notion. Okay, we are going to touch this point when we read Stuart Hall. Okay, so the question is, who speaks English, or who speaks which Englishes? I mean, there are Englishes. What are the Englishes we have available? Let me make a kind of a brainstorm with you. What are the Englishes that you know? British and American. British and American. Thank you for your answer. I wouldn't expect differently. Basically, even myself, okay, after years teaching the language, when we think of English varieties, we establish this dichotomy, British and American. Why do you think it's that? Why do you think it's that? It's like that. Because they are the most who export culture, like movies and books and things like this. That's it. English has a Yeah, language expansion. Yes. it's more related with our routines, right? It's more related with our lives. Yeah. Yeah, it is. But Uh, Australia is not that different than any other country. So, but yeah. we never see almost never see a movie or a book or a series on Australia. You know what? I got surprised one of these days when I discovered ACDC was not British, neither British nor American. They are Australian. I didn't know that. And I like rock music that much. I was listening to ACDC and then I searched about ACDC is Australian, the band, the rock band ACDC. You see, uh, we take for granted that there are two varieties of English, but we know as linguists that this is not true. There are others. But why do you think this happens? That when we think of English, we think of this dichotomy, this opposition between English and American, and we even have those stereotypes, jokes about different ways of speaking in British English and American English, different pronunciations. I mean, the textbooks reinforce this notion of a dichotomy. Why do you think it happens? I mean, Australia is not a poor nation. Australia is economically successful. We'd say it's economically successful. Canada is. Why do you think we are not exposed to Canadian English, to Australian English? Because the majority of our media is, oh, I don't know how to say it. Falar português. Okay. A maioria da nossa mídia, ela é fornecida pelos Estados Unidos. E a mídia feita nos Estados Unidos, a mídia de Hollywood, né? Ela é feita por estadunidenses para estadunidenses. Então, assim, meio que se lasca o resto. Então, basicamente, desde sempre, as nossas influências são de lá para pessoas de lá. Então, e lá, assim, pelo que eu percebo, né? Eles só usam sotaques diferentes quando eles querem representar uma pessoa diferente, uma pessoa de um lugar diferente. E não precisa nem ser assim, sotaque britânico é uma pessoa britânica. Às vezes, assim, os personagens estão na China
eles falam inglês. E eles querem expressar o personagem japonês, o personagem fala inglês britânico. This Então, desde happens in sempre. Brazil too, with the varieties of Portuguese. Yeah. Ok, continua. Depois eu desenvolvo em cima do seu. Não, só isso mesmo. Vocês nunca se sentiram desconfortáveis com novela de nordestino na Globo, não? I don't watch. Se eles forçam um sotaque muito ruim. Muito baiano, né? É como se. Mas isso. Vocês me deem só um minutinho, tá? Que eu preciso de um negócio. Vou pegar ali na cozinha. Desculpa, voltei. Isso se deve, assim, eu que fui um cearense criado em São Paulo, Vivi fez caminho oposto, né? De Araçatuba para São Luís. Eu fui para São Paulo muito jovem, com 7 anos de idade. Eu cheguei na escola, e essa parte eu vou contar em português, porque só faz sentido contar em português. Eu cheguei na escola, eu tive muitos problemas. Né? Eu cheguei no. Antigamente não tinha diferença entre ano e série, né? Era a primeira série, né? E eles estavam ensinando as vogais. Vocês imaginam o que aconteceu? Como é que o paulista fala as vogais, Vivi? A, E, Uhum. I, O, aí eu não sei se é O, Aham. O e U. Certo. E aí os cearenses vão lá destoando, né? O. Aí a professora chega para mim. Minha mãe era professora, né? Minha mãe era professora rural, mas ela me alfabetizou, acho que aos 5 anos. Então eu já cheguei meio que, né? E aí a professora olha para mim e fala assim: não tem esse acento agudo no E no O. Aí eu olhei na cara dela e falei: e não tem esse acento circunflexo no E e no O. Né? Basicamente foi um relativismo cultural intuitivo. Né? Mas o que isso diz sobre a imagem do nordestino lá em São Paulo? Basicamente, quando o cara é nordestino em São Paulo, Vivido, o que eles chamam? É baiano, é Paraíba. É baiano. É baiano. Em São Paulo é baiano, no Rio é Paraíba. E isso tem a ver com fluxo migratório, né? Que para São Paulo, a maioria dos nordestinos que foi, na primeira leva de imigração no milagre econômico, justamente era baianos e pernambucanos, né? E para o Rio de Janeiro, paraibanos, né? Sobretudo paraibanos e maranhenses, né? O fluxo de migração maranhense foi mais para Rio de Janeiro e o norte de Goiás, né? Pela questão geográfica mesmo de proximidade. Mas, enfim, há uma estereotipagem, né? E uma tentativa de nos tornar o quê? Homogêneos. So back to English now. There is an attempt to give us an idea that English is homogeneous or at least less heterogeneous. And now I'd like to test your knowledge. How many varieties of English are there that you know or that you suspect there are? Okay, American and British. What else? Canadian. Australian. Irish. African. Irish. Good. Irish. Scottish. Scottish is they claim to be a language. They claim Scottish to be a language. It's interesting. Well, if you have watched the documentary The Mother Tongue, which I'm taking for granted that you did, it's on Cigar. You have seen this, that they claim Scottish to be a different language with a different lexicon. But look, most of the examples that were mentioned in the chat here are associated, the varieties of English, which already works to define a nation, those who are born in England, are associated with another nation. Canadian, American, African. Now, Africa, of course, is a country, I mean, South Africa. But when we talk about African English, is South Africa the only colony of England? We had Ghana. We had India as a colony until the 1940s, I think.
more because Gandhi was fighting against the being a colony. So there's a lot. There's a lot. But most of these adjectives, let's go back to morphosyntax, okay? Those who were my students in morphosyntax, those who were not, maybe will be. If we take those adjectives, they come from the nation. British, Britain. Australian, Australia. So they are derived from the nouns, the proper nouns of that design the country, that refer to the country. Now, American English is something uniform, isn't it? Homogeneous, is it? Is it the same going to Tampa, Florida, or going to Arizona, or No. maybe? No. Mm-hmm. But Professor, America, I mean, the United States of America, they are a very big country. Okay, British English. British English for sure is uniform, is homogeneous, is it? No. I don't Not even know. British. British English has Cockney English as a variety, Liverpool English, and so on. Okay, working class English is different from elite English. If you take speech, a piece of speech from the royal family, you will realize that nobody in England speaks like that except the royal family and the BBC. Why? Because they speak a variety of English called RP. RP, it's an acronym. RP means received pronunciation. Now, if it's received, does it look like natural? If you are not born with something, if it's received, if you receive it, is it natural? RP, No, right? yeah, it's not. Basically, RP is the kind of British English that we foreigners are exposed to. It's the artificial English, the artificial accent, okay? The kind of accent of those who speak with a potato in the mouth, you see? Not, I'm not making fun of those who speak British English, okay, please. But that kind of accent is not the everyday accent that you will be exposed to if you go to England. Only a few speak like that. I mean, newscast, the royal family, the representatives in the parliament. It's a kind of standard, English, British English, just like we have Portuguese. Nobody speaks Portuguese like that one that we are exposed to in Rede Globo. Rede Globo Portuguese, or I mean media Portuguese, is closer to the Paulista and Carioca varieties, but it's not even Paulista nor Carioca. It's a kind of mix. I don't know if you have realized, but journalists, even here in the Northeast, they do not have a nordestino accent. Did you realize that? Sim, eles são treinados para deixar de ter o Para sotaque. perder o sotaque. Né? É interessante isso. Aqui em São Luís, agora não, acho que ele está em Goiás agora, mas quem ancorava o Jornal da Tarde era o Honório Jacometo, né? E o sotaque, assim, uma coisa só que eu percebo ainda do sotaque maranhense nos jornalistas locais é o R final, que quase sempre é deixado de pronunciar, né? O que não é nenhum demérito, porque afinal de contas os britânicos também não pronunciam seus R's finais, né? Mas há um treinamento, principalmente para quem vai ancorar jornal nacional, para perder o sotaque da região de origem. This has a lot to do with the idea of nation. If we want to be a nation, we have to be somehow uniform. Now, what defines a nation? A national flag, a national anthem?
No, it's people. It's people, yeah, but how do these people get identified? I mean, if you had to recognize a Brazilian abroad, if you are abroad and you had to recognize a Brazilian, how would you recognize, oh, you are Brazilian? What are the cultural clues that you have to Asking, recognize? fala português? Or speaking Lingua. Portuguese and see if they Yeah. understand. Language is one of the first identity uh, points of connection. So the dream of having only one language, only one variety, is there. I wouldn't say it's really a dream. Maybe sometimes it's a nightmare, because we have the problem of language and power, language variety and power. Okay, but the question here is why. It's a kind of pedagogical question. It's a kind of geopolitical question as well. Why don't we have textbooks on Indian English? I mean, to teach English as a foreign language on Indian English or on Southern African English. What is it all about? Power, because these countries that you said, they don't have power. They are emergent, Yeah, right? yeah. Emergent country. Emerging. I think it's emerging. But okay, yeah. So we have a Emergent conflict. Yeah, we have a conflict here, because whenever you have linguistic expansion, and it's true that English is expanding, we also have cultural and linguistic resistance. In some nations, in some social groups, resistance is bigger. In others, it's softer, slower, lower. But Michel Foucault says that everywhere there's power, there's resistance. You see, we have now a country that is polarized between the reds and the green and yellows, the patriots and the supposedly communists. This is part of the debate. So whenever there is a power, there is a resistance, even if we are talking about a dictatorship. During our 20, I think 30 years of dictatorship, we had resistance. We had resistance in the Soviet Union. We have resistance in Cuba. We have resistance from Donald Trump refusing to recognize Joe Biden's election. So wherever there's power, there is resistance. And with language, it is the same. How do you feel, or how would you feel? Maybe some of you have have gone through this situation. I have, as I told you. When you are speaking with your natural accent, Kai? No, professor. Sorry. I heard a bloop, and I thought I had fell down. Just a moment, let me go back. So how would you feel, Vivi? Deixa eu abrir o diálogo com a Vivi. Vivi, quando você fala assim, porta, porteira, alguém fala assim, fala direito, menina. Já pensou se Maranhão chega pra você, ô, Vivi, fala direito, é porta. Or vice versa. Somebody em São Paulo, você começa a copiar o sotaque maranhense, que isso é super comum para quem vai morar fora, e volta para São Paulo. Aí o pessoal, tá falando errado, Vivi. Qual é o sentimento que dá? What's the Sabe o feeling? que é engraçado? É que aqui em São Luís aconteceu comigo quase, tipo assim, a mesma coisa, só que oposta com você. Porque o primeiro ano da escola que eu estudei aqui foi a segunda série. Por quê? E eu tive uma professora que, assim, pelo menos, assim, a maioria das pessoas com quem eu converso, ela fala assim, nossa, mano, que horror que fizeram isso. Porque ela literalmente, ela quase me reprovou em língua portuguesa. Porque quando eu ia falar o alfabeto também, as vogais e tudo, e aí ela dizia que eu falava errado. Ela não falava assim, não é com acento ou alguma coisa. Ela falou, não, você tá falando errado, fala de novo. E aí, pá, em cima, e aí eu acabei adaptando, né? Hoje em dia eu falo eu falo ó, mas é um negócio que eu me lembro, assim, porque eu era pequenininha, né?
Não, mas quando você é criança, cara, isso é um negócio... tá, isso não foi na universidade. Eu imaginei Não, que não, fosse, foi né? Porque... na escola ainda, segunda série lá. Então, a Vivi, assim, escapa, não tem jeito, é parte da identidade. Você pode morar no lugar o tempo que for. E esse né? R é teimoso, gente. O resto Ele é tudo vai teimoso. embora, agora esse R é tenso. O meu, não sei se vocês perceberam, mas o meu, ele é intermitente. Às vezes eu falo porta, às vezes eu falo porta, porque eu também morei em Presidente Prudente, né? Lá onde a Chiquinha foi estudar na casa das tias, para quem gosta de Chaves, né? Bem pertinho de Araçatuba, inclusive, de onde a Vivi é. E morei com cariocas na República, então, assim, influências mil, mas predomina o nordestino, né? Questão de família, questão afetiva. Eu forço, às vezes, até uma barra para ficar mais no nordestinês, mas é complicado. De vez em quando volta o R retroflexo lá do paulista do interior, né? Mas, ok, thank you. So, Professor, sim? quando eu morava em outra cidade, né, eu morava lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, antes de vir para o Maranhão. Aí Conheço lá. Corumbá. Hã? Conheço Corumbá. Muito legal lá. É muito massa. Eu morava lá, eu estudei lá na UFMA, eu entrei na faculdade lá na UFMS, quer dizer. E aí a gente tava tendo aula de fonologia lá. E aí a professora tava falando os nossos nomes, tava fazendo transcrição fonética dos nossos nomes. E ela perguntou, Rebeca, como é que você quer? Com o sotaque de nordestino ou com o sotaque daqui? Eu falei, eu quero o sotaque daqui. E aí ela com esse E aqui, que é um E meio que parecido com 3, né? E aí o pessoal ficou tipo, tá, mas como é que se pronuncia? Eu falei, Rebeca. Eles falam Rebeca e eu falo Rebeca. E eles ficaram, nossa. E aí, tipo, eles sempre tentavam, às vezes, pronunciar como falava o meu nome aqui, né, no Nordeste, Rebeca. É o E aberto, né, que fala. Isso tudo tem a ver com variação, né, com resistência, com identificação. It's a matter of identification. And when I talk about identification, I'm talking about identity. I'm talking about who you are or how you see yourself. And basically, we see ourselves based on the image that the other provides from us. This is psychoanalysis. We'll go into it at some moment in the course. But what I mean, when you have diversity, you have conflict. You have somebody that has the power of being in the majority, but minorities recognize themselves as minorities and fight for power. This is natural in any social processes involving power. So Crystal in pages 2 and 3 will say that if English is your mother tongue, you may have mixed feelings about the way English is spreading around the world. You may feel pride that your language is one which has been so successful. But your pride may be tinged with concern when you realize that people in other countries may not want to use the language in the same way that you do and are changing it to suit themselves. I mean, I had a teacher in my English course, in my advanced levels. He was Indian. And he used to call me to call my attention to my pronunciation. He said, José, this is number 3. And point to the 3 outside. And that's a 3. It's different. You see, his R, because, and I couldn't correct him. He was Indian. English was his native language. He was born speaking English. It's not wrong. So the nations that get English as a language of the colonizer, I mean, officially the colonizer or culturally colonizer, have the right to suit the language for their own phonetic system, for their own needs, for their own lexicon. We have a contribution in Portuguese, don't we? What's our contribution as Brazilians in Portuguese? Melhoramos a língua, né? Tornamos ela mais compreensível, né? Para quem? In some case, we kind of stole Portuguese from Portugal because
most of the people associate Portuguese with Brazil, not with Portugal. Yeah, yeah. And we have even those people who call our language brasileiro. Fala brasileiro aí. É muito comum isso no senso comum. Ah, esse cara aí não fala brasileiro não, é gringo, né? Já ouviram isso? Porque a língua ficou amarrada à ideia de Brasil. We have contributions in grammar. For example, the extensive use of gerund. Ah, eu estou fazendo. Ah, eu estou ensinando. Eu estou conversando. Não, eu estou a fazer. Estou a ensinar. Estou a conversar. É assim que é em Portugal. Eles evitam o gerúndio, né? Tem as nossas próprias características, sem contar nomes próprios como buriticupu, açaí, que mais? Bunda. Cupuaçu. Cupuaçu. Bunda. Bunda Vocês sabiam que português não tem bunda, né? O que português tem? Não precisam ter vergonha, essa é uma aula sem tabu. Bumbum. Não. Bumbum também remete a bunda e eles não usam bunda, porque bunda é uma palavra de origem africana. É cu. É cu. No Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, tem uma hora que ele fala, acho que pro avarento, levanta daí, infeliz, esse cu. E para eles é super normal. Ou, quando eles querem ser eufêmicos, é rabo. A minha ex-companheira, ela fazia umas aulas de cosmética lá com os portugueses e tal, e o cara ensinou um dia, ela quase morre de rir. O cara estava ensinando a fazer um talco para passar no rabinho do bebê, né? E aí você pensa logo no animal, né, que tem cauda, né, no rabo. A gente tem uma contribuição. We have a lexical contribution, we have a grammatical contribution, we have a phonetical contribution, and the same happens with all the English colonies in Africa, in Oceania, in America. So, going on the quotation here, Crystal says, and if you live in a country where the survival of your own language is threatened by the success of English, you may feel envious, resentful, or angry. Well, let's take these adjectives and attribute them to David Crystal, okay, who's an Englishman, okay, because they are very strong adjectives: envious, resentful, or angry. I'm not even envious of English. I don't feel like that. Or you may strongly object to the naivety of the populist account, which is with its simplistic and often suggestively triumphalist tone, that English has won the war. Okay, so consider the case of the natives in Brazil that lost their languages, that lost Tupi. The Tupi language was lost with a great contribution of Marquês de Pombal. Vocês sabem desse decreto do Marquês de Pombal? Quem conta bem essa história é o professor Dino. Ele fala que Marquês de Pombal foi o primeiro a contribuir para destruir as raízes culturais do Brasil. O Brasil era bilíngue até o século XIX. Quais eram as línguas aqui? Além do português, da nossa variante de português, Tupi. O Tupi. O Tupi era ensinado nas escolas. E o Marquês de Pombal, ele proibiu publicações, ele proibiu o ensino da língua Tupi, de modo que a gente se tornou uma nação monolíngue por muito tempo. Hoje o Brasil é monolíngue ou bilíngue? Bilíngue pelas libras? Yeah, we have Libras, okay? And we are considered a bilingual nation, okay? Or we want to, officially we are bilingual. Of course, nobody, not everybody is able to communicate with Libras, but it's a kind of goal to be achieved. Okay, so we are bilingual to the extent that there are two languages surviving at the same geographical space, okay? So who does English belong to is my question. I mean, this English that's spreading over the world, who does it belong to? Okay, English is now global. Vivi?
You just reminded me of something I saw the other day, and I thought it was so interesting, especially because people from many different countries were commenting on a post I saw online, and the original post was like, I'm gonna just give the gist of it. It was like somebody from another country. The post is in English, and they said that they pity uh, English speakers that are not bilingual, like from countries where English is their mother language, because they don't have an like a comfort language that is just their own, like other people have. So if they go to another country and I don't know, they want to express themselves privately, they can't, because everybody's going to understand what they're saying, or at least somebody is. And I thought that was so interesting. And in the comments, English speakers were like, "Oh my God, I never thought about that. Like that our language is not our own. Our language doesn't belong to us anymore." And I thought that was really interesting. Yeah, I had this kind of feeling of being excluded when I used to. I had in the past when I was young, and I believe me, I still remember. I had a girlfriend that was she had a Japanese ascendance, so they used to speak Japanese at home, and I felt very uncomfortable because what the hell are they speaking? Are they saying good or bad things about me? You see, but it's a way to include, to exclude. It's a way of excluding someone from your power context. Well, just to make you laugh a little, I'd like to share something with you, okay, about speaking a foreign language, and then we move on. I'll show you a very different variety of English that maybe will make you laugh. Let me see if I can share the screen with audio. I think I should present a window. How do I share it with audio? Oh gosh. Eu acho que agora o Google Meet tá transmitindo com som. Só colocar mesmo normal. Okay. It's from Facebook. Let me see. Did you hear something? Sim. Do you hear? Sim, prof. Ah, vocês ouviram a menininha falando, né? Ok, lá vai. Ai, mãe, eu queria falar inglês. Vamos orar pra Deus? Vamos. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Did you hear that? That was genius. Yeah, the very different variety of English. We have created one when we were graduation students. We have created Tosca English. Basically, Tosca English is when you don't know a word, you get a Brazilian root for the word, and you put Asian at the end. It will always work. Well, going back to the slides, let me go back to the serious part of the class here. So when you spread your language over the world, you are running a risk. You are running the risk of making your language, please put a lot of inverted commas here, corrupted. That's what the British say about American English. But when a British rock band wants to succeed in America, what's the first thing they have to do? For example, you all know I'm really into the Beatles. What is the dominant accent in the Beatles songs, for those who heard it? Believe me, except for a track called Anytime at All, which they pronounce like this, Anytime at All, most of the Beatles songs are in American accent. Why do you think that happened?
what is the aim of a band or of a movie? What's the objective of a movie? Becoming an international product, isn't it? So depending on what is the accent which is dominant, you will try to emulate, the accent. Okay, so this English that started in England with the mixture of Celtic languages and of a Germanic root has gained territory. But with this gaining of territory, it has also been modified. It has also been subverted, in inverted commas. It has also been improved. Vocabulary was increased. Technology brought the need for new vocabulary. So we have words in the 2020s that we didn't have before, like in 1960s or in the 1940s. So language is dynamic, language is changeable, and those who are going to change the language now are a wider population. So does this language belong to everyone? Can I say that English then belongs to everyone? Or to no one? Questão filosófica. A quem pertence o inglês agora? De quem é essa língua que o Reino Unido dizia sua? Né? A língua onde o sol jamais se põe, isso Shakespeare, acho que era o Shakespeare que dizia isso da língua inglesa, né? Por conta das colônias em todos os continentes. De quem é agora essa língua? Quem tem o direito sobre ela, de mudá-la, de expandi-la? Eu lembro que tinha uma parte do texto que falava que agora ela pertence a todo mundo e ao mesmo tempo a ninguém. Yeah, this is the question. It belongs to everyone since as you speak it, there's a risk that you may change it intentionally or not to fit your purposes, but it belongs to no one because nobody has the power to control it by law. I think nobody has the power to control a language by law. We know that in Portugal, for example, they don't call this a mouse. They call it a rato. In Brazil, we call it a mouse. Both are Portuguese. Both are speaking Portuguese. So what is the big difference? Is it really a matter of law? There is a representative in Brazil. He is not a politician anymore, but in the 1990s, the beginning of the year 2000, he proposed a law to avoid Anglicisms in Portuguese. Has it caught on? Has this law been approved? Has people obeyed this law? No, because we tend to, I don't know how to say in English. A gente tende a adorar muitas coisas de fora, principalmente em inglês, e não querer abolir isso da gente, né? Eu lembro de quando, eu falo isso porque eu lembro de quando eu trabalhava, a minha chefe sempre falava assim, vamos transformar para o inglês que dá certo, sei que. E aí eu percebo muito disso, assim, a gente ainda tem muito de idolatrar muitas coisas que são principalmente dos Estados Unidos. Uhum, uhum. E isso acontece, isso tem um motivo de ser, né? E a gente já discutiu isso, a questão do poder. Ok, so, por que projetos assim não pegam? Mas em Portugal pegou. Qual é a diferença? Será que tem a ver com uma lei que se escreve? Na França também. In France, they avoid speaking English terms, and we have historical factors that contribute for a certain kind of indisposition from the French to speak English. Portugal is a relatively small country, so it's kind of more easy to control the language. But Brazil is too big; it's a continental country, so I think even if they try, it would be impossible to avoid changes like this. This is a good explanation. It's not the only one, but it's part of the explanation. Yeah, the dimensions of the territory.
But there is also something called identification. The Portuguese believe that they created the language, that they are the owners of the language. There is an attitude of preservation. Now, how has Portuguese started circulating in Brazil? By means of force. People were forced to learn Portuguese. This is not seen, and that's why we call it brasileiro. Fala brasileiro aí. Because we do not see Portuguese as a language that we are effectively creative on it. That's why some people call it brasileiro, because it has become a different language. Yesterday, I was watching the news about coronavirus in Portugal, and there was a Portuguese guy speaking and subtitles. And it's common in Portugal that they put subtitles when Brazilians speak. They are treated as different languages. A meme is a guy say, "Oh no, I don't want to see this because it's in Brasileiro of Portugal." Yeah. So, who has the right to regulate a language and make it become global? This is one of Crystal's questions. This is a kind of question that he will try to, not to answer, but to develop along the chapter. And he will claim that everybody has these rights and nobody has. It's something that happens naturally. Back to the notions of varieties and nationalities, the British are identified with British English, and they say Americans corrupt the language. The same the Portuguese say about Brazilians, because there is something intrinsically related to the myth of origin. So this belongs to me. I gave them my language, and now they are changing it. And maybe the Americans, they are more open-minded about it, but not completely open-minded. So they may laugh at the way you speak their English, but they won't stop trading with you because of that. Se você falar tosque English com o americano, né, aquele inglês macarrônico, embromation, se ele conseguir te vender o que ele quer, é uma outra perspectiva de língua. Língua como contato comercial. Não é língua para educar, para preservar, para fazer uma grande literatura, né? By the way, a language is successful to the same extent that its literature is also successful. If you have watched the documentary, you probably saw that English has become important and recognized when Shakespeare put it into books, when Dr. Johnson wrote the first dictionary, and when it was somehow Latinized by the syntaxists, by the first grammarians. Latin was the role model for most languages. I mean, Indo-European languages. Yes. Who raised the hand? It was me. It's just like, because I remember that someone, I think one of the teachers say that this was the exact thing happens with Portuguese with the Lusíadas. Yeah. Os Lusíadas é considerada a obra, acho que que inaugura a língua portuguesa, né? Do jeito que a gente a conhece hoje. Claro, você tem o galego português, você tem, né, gente antes do Shakespeare, do Camões, né? Mas é considerada a obra por excelência em língua portuguesa, né? Antes disso, você tinha o galego, você tinha um processo de ascensão, mas não era a ascensão no ápice, né? Okay, so what makes a global language? Crystal will say that the development, a global language has a developed of an important role for all nations. And what does this role consist of? Is it being the mother tongue of most nations? Is English our mother tongue? Certainly not, but English is important for us somehow. Is English the mother tongue in India? Well, it used to be.
It's not anymore. Well, it still is, but with a different role nowadays, because tribe languages, what they call tribe languages, are now permanent now. Is English the mother tongue in Paraguay? Certainly not. But there's a role, there's a commercial role. Okay, so what is this role? A global language must be acknowledged, according to Crystal, to most communities as so. I do not have to speak it as my mother tongue to recognize it as a global language, as a lingua franca, in other words. This language does not necessarily have to be anyone's mother tongue. And there was an attempt to establish a nobody's mother tongue as a universal global language. What language was that? Have you heard about it? A group of linguists tried to develop a language that would be the global language, and it was nobody's mother tongue. Is it Esperanto? Mm-hmm. Has it succeeded as a global language? No. O que o fracasso do Esperanto como língua global diz a vocês sobre se tornar ou não uma língua global? Por que vocês acham que o Esperanto não foi para frente? I think for a language, it has to have some kind of identity. And Esperanto seems like a generic language that belongs to nobody. It's a no one language. Who speaks it? Well, if nobody speaks it as a mother tongue, who will produce literature in Esperanto? We have just discussed the role of Lusíadas, or the role of William Shakespeare in English, or Victor Hugo in France. Who's going to produce art in that language? I mean, cultural manifestations. Who's going to do politics with that language? So a language needs speakers. And Crystal will tell us by the end of the chapter that the success of a language depends on the success of those who speak it. If nobody speaks it, nobody speaks the language will not be successful. So Crystal will also say that it's not necessary that many people speak it all over the world as a mother tongue. It has happened to Latin. It was not very numerous. I mean, the number of speakers of Latin, the Romans, the vulgar Latin of the soldiers, but Rome was not a very big state, but they were able to impose their language as official language, as recognized as global, because they were powerful. And the role of English in India, for example, as an official language, was a role of an elite. Those who were educated in English were those from the elite. In India, you have social estaments. A Índia era uma sociedade, ainda e é, né? Em algumas, na cultura india, uma sociedade estamental. Só o estamento superior era educado em inglês. Okay, so it does not have even to be the language of the majority. It should be recognized as global. You see the difference? Being recognized as the language of the majority is not the same as being recognized as global, as important. Maybe because it's rare, because it's inaccessible, is exactly what makes it so special, so recognized. It's like a precious stone. It's rare, then it's important. So let's now consider some differences between what I call here in this subject: official language, native language, second language, and foreign language. Okay, it's very important to discuss that, to make the distinctions,
So that when I say English in Brazil is a foreign language, there are implications. If English in Brazil was an official language, there would be a different approach to it rather than as a foreign language. So let's see what happens. What's a second language that we also call L2? And L2 is a complement of the first language. So there are well-defined functions for each of them. For example, in Paraguay, they are bilingual. Spanish is in the media and in the official documents. But if you see people from Paraguay talking to each other, they will talk Guarani. They will speak Guarani. Who was the girl who lived in Mato Grosso do Sul? Rebecca, eu. Rebecca. Have you ever been to Paraguay? No, just Bolivia. Yeah. Bolivia. Yeah, in Bolivia we have a monolingual situation, I think. I do not think in Bolivia they have... do they still have Indian languages? I mean, Aboriginal language? Yeah. They have a lot of language, Indian, French language, like official, but they use in official documents the Spanish. Yeah, so that's the role in Bolivia. By the way, Bolivia is now called after Evo Morales, that they tried to overthrow him with a coup d'etat. Evo Morales established Bolívia as a Estado plurinacional da Bolívia. Quais são as implicações disso? Não sei se vocês sabem como que era a Bolívia antes do Evo. Índio não era cidadão, para começar. Índio não votava. Então, qual é a implicação de você declarar uma república, né? Era a República da Bolívia, se eu não me engano, e mudar o nome do país para Estado Plurinacional da Bolívia? São mais de uma nacionalidade, certo? Tipo, o que eu conheço é pela língua, né? Lá eles falam várias línguas diferentes, várias línguas indígenas diferentes, mas a língua oficial é o espanhol. Uhum. Antes da pandemia um pouco, vocês chegaram a acompanhar o noticiário sobre o golpe na Bolívia? Chegaram a ver alguma coisa do que aconteceu lá? Eles prenderam uma mulher lá, né? Humilharam a coitada. Nossa, Isso, a prefeita, uma apoiadora do Evo, né? Eles basicamente não aceitaram o resultado da eleição. Tá na moda agora, né? O Trump também não queria. Eu acho que o Bolsonaro também não vai querer. E derrubaram o presidente, né? O Evo Morales. Foi expulso e tal. E aí, eu queria chegar no ponto em que várias bandeiras circularam nos protestos, porque teve protesto de lado a lado, tanto do lado do pessoal que queria derrubá-lo, quanto que queria mantê-lo. Essencialmente, quem queria mantê-lo eram os indígenas. Os indígenas, especialmente os cocaleiros, né? E eles carregavam uma bandeira que não era exatamente a bandeira oficial da Bolívia. Era uma bandeira cheia de cores. Vocês chegaram a ver isso, não? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver se eu abro o navegador. Não, essa foi no Chile, a Mapuche. Nas manifestações do Chile contra as reformas, né, basicamente o direito de se aposentar e tal, essa bandeira apareceu muito, que também é uma bandeira que simboliza a diversidade nacional, a bandeira Mapuche, é a bandeira Estado Plurinacional. Não lembro como que... Essa daqui. Bandeira Huipala. Né? Essa é a bandeira oficial da Bolívia. Deixa eu tentar ampliar. Não. Nova guia. Vocês estão vendo a minha janela? Se o senhor salvar a imagem, ela fica grande. Não, aperta para abrir imagem em outra aba. Ah, isso. Thank you. Ok. Bandeira da Bolívia, oficial. Tá? E essa aqui é a bandeira Huipala. Cada quadrado desse, cada cor dessa, significa uma nação indígena. Essas duas bandeiras hoje, elas têm um status quase que equivalente na Bolívia. E isso aqui foi uma ação de governo. Né? Precisou o indígena chegar ao poder para que houvesse esse reconhecimento, a mudança do nome do país,
de República Boliviana para Estado Plurinacional da Bolívia. Enfim. Back here, so what we were talking about language. So we have the indigenous languages as part of this plurinational identity in Bolivia, in Paraguay. In Brazil, we used to have Guarani, Tupi, yeah, and it was exterminated by a decree. So a language one, the first language, or what we call mother tongue, has a role as the language of everybody, of everyday communication, in the case of Paraguay, Guarani. And an official language is the language in the media, in the documents, in the public documents, I mean, car documents, house documents, and so on. Okay, so in India, for quite a long time, English was the official language, but it was not the mother tongue. It was the language of an elite. It was the language of the parliament. It was the language of the media, the language taught in school, but there was not the extermination, because it's difficult to eliminate completely a language unless you kill its people. It was not the first language, the mother tongue. The mother tongue was Hindi. In Paraguay, the mother tongue is Guarani, but the official language is Spanish. They have similar status. So an L2 occurs in bilingual situations, the most well-known Canada, in the case of Quebec, with French. In Quebec, they speak French. In the other parts of the country, they speak English, but it's interchangeable. If you speak English in Quebec, you'll be understood. And in Paraguay. So English has gained importance as the official language in many countries in Africa, like South Africa, and in Asia, okay? Especially in India, yeah, but also in Hong Kong. Now, what is a foreign language? That's what we have in Brazil. In Brazil, we treat English as a foreign language. What does that imply? A foreign language is another way to contribute to make a language reach the global status by developing a consistent foreign language teaching policy. And when I mention policy, do not make confusion with public policy. Okay, it can be a private language policy or a kind of non-organizational, non-governmental organization language policy, the famous NGOs. Okay, so in Brazil, English is taught as a foreign language, which means it's not indispensable. It's not mandatory for any social activity. However, its learning is represented as desirable in current discourses, especially those discourses from the market and those discourses from publicity. If you ask English teachers, and what you call the TCC, my iniciação científica was about that. I interviewed English teachers, and most of them will say that English is desirable. English makes a difference in your life. I mean, how can English make a difference in your life in Brazil? Do you feel you have a kind of a privilege of being able to understand this class? To understand what's being spoken here? I think yes. To turn on the TV and watch a series on Netflix without subtitles? Is this a privilege in our country? I think it is. Because, falar português, a gente tem uma educação muito precária. E essa educação precária se mostra no ensino das línguas. Não só o inglês é um privilégio. Claro que o inglês é um privilégio maior, porque o inglês as pessoas botam com uma maior importância do que o espanhol, que também é ensinado aqui. Mas também espanhol, saber falar espanhol é um privilégio, porque você conseguiu tirar alguma coisa do ensino das línguas aqui no Brasil, que é muito precário, pra ser sincera. É precário. Vocês acham que é por acidente? Que é precário? Ah, não.
Isso aí. É por Não tem nem como. incompetência ou é por cálculo? Não. Com certeza não é por acidente. Assim, eu tô falando também por experiência, porque eu estudei com a minha vida toda escola particular. E escolas particulares que eu tinha lá com bolsa, porque minha mãe é professora. Então, na maioria das vezes, quando eu estudava em escola que tinha uma classe social assim mais alta dos estudantes, a gente via que eles falavam inglês muito bem. Por quê? Porque eles conseguiam ir para Disney, eles conseguiam fazer intercâmbio, eles conseguiam pagar os melhores cursinhos. Ver o Então, Mickey quem é o não sonho de conseguia... consumo da classe média. Você já viu a fala do Suassuna, desculpa. Já viu a fala, Ariano Suassuna, sobre ver o Mickey? Sim, Depois vão no exato. YouTube, tá? Ariano Suassuna, Mickey Mouse. Mas sim, continua. Exatamente isso. Assim, então, pra mim é isso, assim, é um privilégio você aprender linguagem, porque a não ser que você tenha um estímulo e um ensino muito bom, você fica à própria sorte. Eu não fiquei à própria sorte porque, como eu já disse, eu tinha bolsa, eu tinha como aprender, mas quem não tem fica, tipo assim, como se fosse, assim, a classe média fica esperando alguém, classe baixa, conseguir aprender outra língua, conseguir fazer qualquer coisa, conseguir crescer na vida, entre muitas aspas. Pra olhar e falar assim, olha, tá vendo como não é precário? É preguiça, é falta de estudo, é falta... Enfim, pra Discurso mim da não. meritocracia. Discurso da meritocracia Isso. que está bastante em voga. E, professor, Sim. vou interromper, completando Ana Maria, eu acho que Não vai interromper, você vai contribuir. eu acho que é um privilégio que a gente tá achando, a gente pensa que muitas pessoas têm. Acho que esse é o problema do inglês já. Porque, como é uma língua que, particularmente, muita gente sabe, nem que seja o básico, indo em adquirir um estrangeirismo aqui, que todo mundo vai entender. E às vezes não tem isso. É difícil, né? Eu sei. Aqui todo mundo entende, ou quando chega num curso, muita gente sabe o básico. Mas tem gente que não sabe nada. Mas também de maneira assimétrica, né? Tem muitos Exatamente. alunos nossos e a gente sabe o filtro que é feito. Não que eu não ache ele necessário, infelizmente, mas é feito um filtro no primeiro ano. Eu lembro a Vivi, né, que estava comigo em sala de aula tempos atrás. Antigamente a gente dava aula do basicão, né? Porque a galera que chegava era uma galera que vinha, né? Nós estamos tendo de novo um processo de elitização da universidade. Por um lado, isso puxa a qualidade da universidade para cima? Puxa, mas para quem? Para quem está servindo a universidade agora? A gente está tendo um Enem aí que há 2 anos vem sendo sucateado, né? Problemático, denúncia de fraude, estão enfraquecendo a imagem do Enem, essa é a verdade. O ProUni foi enfraquecido. A quem serve isso, né? Então, assim, esse inglês que a gente fala aqui, tenho certeza que ele chega de maneira desigual e chegou de maneiras desiguais a vocês, porque vocês são pessoas que representam essa desigualdade. Apesar de hoje, novamente, ter um movimento de elitização e uniformização, não estou dizendo que vocês sejam ainda elite. Nós estamos no processo de transição para um estado, né, em que a universidade era um privilégio, né? Ela passou a ser vista como um direito por um tempo, não chegou a ser completamente democratizada, não deu tempo, e começou a retroceder, né? E tudo isso tem a ver também com a questão do inglês. O inglês hoje é considerado um impeditivo no Enem, nos vestibulares de renome, né, para as classes sociais mais baixas. Por que que é isso? Agora deixa eu perguntar para vocês que estudaram inglês na escola particular, especialmente aqueles que estudaram em escola particular. Quando eu falo escola particular, aqui eu estou falando do ensino fundamental e médio, tá? Esquece os cursos livres. Na escola, deu para aprender inglês? Could you learn English in regular school? Particularmente, não. Então, Eu peraí. não acho que seja particularmente, realmente não dá pra aprender inglês só pela escola. Então, Se eu peraí. depender só da escola, não. Então não é só o ensino público de inglês que tá mal das pernas. É o privado também. Mas, professor, tem uma diferença entre o Tem uma privado e o diferença. público. Tem uma Porque no diferença, tem uma privado já simetria. deu para pegar uma base, o público não Isso. teve isso. Mas percebe? A maioria das pessoas da escola privada,
quando estão na idade de 14, 15 anos, geralmente agora tem esse discurso, até uma amiga minha, colega de mestrado e doutorado, a Bianca Garcia, ela tem a tese de doutorado dela, se chama Quanto Mais Cedo, Melhor. E aí o pessoal fundamenta isso em alguns mitos da neurociência para dizer que o cérebro da criança de 4, 5 anos está mais vazio, vamos pôr quanto mais cedo na escola de inglês. Por trás disso tem um discurso de marketing. Né? A maioria dos colegas de vocês, eu estou me dirigindo aqui àqueles que fizeram escola privada, faziam também um curso de inglês ou se contentavam com o inglês da escola oficial? Faziam um curso por fora, né? A maioria. Então a gente está chegando numa coisa que eu queria, que existe um discurso vigente, ok? E agora eu estou falando em português, que a maioria dos teóricos disso são em português, que é um problema bem brasileiro. Um discurso vigente sobre a falência, e a palavra é essa mesmo, não se assustem, a falência do ensino oficial de língua inglesa no Brasil. Ensino oficial é justamente aquele que engloba o ensino privado e o público, o ensino regular, e joga essa responsabilidade de ensinar a língua inglesa nas suas 4 habilidades para as instituições privadas. Honrosas exceções do NCL, do CLC, das instituições de extensão das universidades públicas e privadas, que são gratuitas, mas essencialmente uma tarefa dos institutos de língua. Será que tudo isso é por acaso? Ou é para criar essa espécie de diferencial? Né? Learning English is represented as desirable, as making the difference, as an investment in yourself. E aí, se você pega, if you take neoliberal ideology, the idea behind neoliberalism is that the state is not responsible for your success. You are responsible for your own success. You have to invest in yourself. So you have to buy products, accessories, and English is a kind of accessory, that you put inside your mind or on your body, you wear it, you learn it, so that you are more valuable. Okay, so I'm just finishing the class for today. I'll leave you with this questioning. O ensino de inglês no Brasil, na escola oficial, ele é ruim porque ele falhou ou porque uma política linguística foi bem sucedida? Pensem nisso para a próxima aula. Continuem lendo David Crystal. Tá? A gente precisa já finalizar. Continue lendo David Crystal, todo o capítulo 1 e 2, tá? Para a gente seguir discutindo isso. E eu peço mais uma vez, aqueles que não me mandaram e-mail dizendo a que grupos pertencem, me mandem pelo e-mail oficial, tá? Que é o e-mail do SIGA, os nomes das pessoas e grupos. Se arranjem aí entre vocês, se comuniquem, montem um grupo de Zap, tá? Montem um grupo de Zap, se possível, né? Para fazer, nem que seja só para fazer esse lance dos grupos e discutir entre vocês quem vai ser do grupo de quem, tá? E depois vocês podem desfazer. Deixa eu só tirar o print. A pessoa que disse que ia sair, eu não sei se ainda tá. Nathalie, tá aí ainda? Tô, professor. Tá, então ainda dá tempo. Só vou tirar um print, tá? Rapidão. Vou tirar um zoom aqui. Peraí, zoom out. Que é para sair todo mundo bonito na foto aqui. Que a minha chamada agora é esse print. Mas se estamos os 16, acredito que... Acho que teve uma falta, porque... Não, 2, porque eu sou 2, né? Eu e mais o meu celular com os comentários. Pois tá bom, gente. A gente se vê na próxima aula. Pensem nessa questão. O inglês faliu por quê? Porque foi pensado para falir ou porque foi, infelizmente, deu ruim? Pensem nisso e a gente continua a nossa discussão sobre a expansão do inglês no mundo, tá? So, see you next Thursday. Right? Thank you. Tchau, If you have any professor. question. Eu tenho uma pergunta, professor. Sim, querida, pode falar. É porque eu tava lá no Cigar e eu vi que o senhor colocou uma prova pra semana que vem. Aí eu queria saber se era aquilo que o senhor falou, que o senhor botou só porque o Cigar não deixa. O cigarro obriga, senão não consigo pôr programa. Mas, Sim, assim, eu só queria saber mesmo se ia ter ou se era só aquilo que o senhor falou que o senhor botou porque o Cigar mandou.
Tá, a programação, deixa eu só explicar para quem ainda está aqui. A programação era assim: a gente ia começar com seminários a semana que vem. E essa é uma nota de avaliação, tá? Como eu acabei não podendo, nós estamos uma semana defasado, né? Mas a gente vai terminar o David Crystal e já vai entrar nos seminários, tá? Por isso que eu preciso dos grupos montados impreterivelmente até a próxima quinta, tá? Para a gente começar os seminários. Eu vou sortear os temas. Seminário não tem segredo, tá? Capítulos 1 a 3 do Robert Phillipson. Só que o capítulo 3 eu vou dividir em dois, 3A e 3B, porque o capítulo é extenso. Então, um grupo vai ficar com o capítulo 1, outro grupo vai ficar com 2, um vai ficar com 3A e outro com 3B, tá bom? Então já pensem aí, já vão lendo o Phillipson, quem terminou o Crystal, não pega na moleza, tá? Já vai lendo o Robert Phillipson, capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Professor? Sim, Vivi. É que eu tentei mandar um e-mail para o senhor pelo e-mail que está no Siga. Tá errado. Eles me dão um e-mail. Eu não consegui contato, ele tipo voltou. Eles põem um e-mail no Siga que nem é o meu. Aí se eu tentar acessar o Siga com aquele e-mail, não dá certo. É que eles mudaram para a plataforma do Gmail e aquele e-mail lá ainda é o antigo da plataforma própria da UFMA. O meu e-mail novo, que não é tão novo assim, eu vou pôr aqui no chat. Tudo bem. josé.uchoa@ufma.br. Basicamente tem um José ponto na frente, né? Em relação ao outro. O outro lá acho que tá como show@ufma, né? Então, se você mandar nesse daí vai dar certo. Tá, tá certo, professor. Obrigado. Tá, joia, gente. Mais alguém tem dúvida? Quer fazer alguma consideração? Estamos aí. Professor? Sim. Pode falar. Só uma pergunta sobre o seminário. Sim. A apresentação, ela tem que ser toda em inglês? Como é que funciona? Preferível, mas eu não vou, ainda mais assim, remotamente, eu não tenho como ir aí dar soco na cara de ninguém se falar português, tá? Não vou punir ninguém, a língua é materna, não é madrasterna. Faz um mix, né? Tenta, dá aquela esforçada para fazer em inglês, mas não vou punir ninguém que falar português durante, até porque eu também falo nas minhas aulas, né? Então, tranquilo. Ok. Se vocês quiserem estruturar tudo em português, ok. Eu vou ser um pouquinho mais exigente, talvez um pouco mais rigoroso com o conteúdo, então. Mas se vocês acham que vai beneficiar muito o conteúdo falar em português, tá liberado. Prefiro que seja em inglês para manter um protocolo que não é só meu, que é dos outros colegas. Mais alguma dúvida, gente? Posso ir almoçar então? Vamos pegar o sorteio do bife do oião? Acho que sim, vamos lá. Vamos. Não, porque carne tá impossível, né? A R$70 o quilo, tá difícil. Tchau, gente. Um almoço para vocês. Até a próxima. O pessoal tá falando agora, é o bolso caro, né? É o bolso caro. Tchau, gente. Tchau, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde.